नचवो भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वै सप्तधातु न वै पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न वस्तुपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागः न मे लोभो मोहो मादनैव मे नैव मात्सर्यो भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिर्वेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः
विभूति तच्च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च सङ्गतन्मयैव मुक्तिर्नमेव चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। আমরা বৈদিক মন্ত্র চ্যান্টিং করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठित मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु भक्तानाम् अवतु माम् अवतु भक्तानाम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम आपरन्तु मम अंगानि वाक्प्राणचक्षुः। ओम श्रोत्रनाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मा उपनिषदाम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो।
Anirakaramasu Anirakaramastu Nirakaramasu, nirakaramasu, Namaste Moi Santo Te Moi Santo Dharmate Moisantu Te Moisantu Om Shanti 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 Om Shanti 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 Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Pramado Purnamidam Purnam Udapte Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Purnasya Purnamadayo Purnameva Bhavishyate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Sahanavatu Sahanavunatu Om Sahanavutu Sahanavutu Aviryam Karvavai Shavidyam Karvai Tejasinam aditastu ma vidvishabhai Tejasvinam Madhyastu Vidyahe Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryoma Om Shanavira Shankaruna Shankaruna Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Namaha Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Namo Evayu Swamiva Pratyakshang Brahmasi Tamaiva Pratyaksham Brahmasi Swamiva Pratyakshang Brahma Vadishwami Eva Pratyaksham Brahma Vadishami Ritang Vadishwami Satyang Vadishwami Ritam Vadishami Shatam Vadishami Tatmamavatu Tadvaktaramavatu Tatmavadu Tadvaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Avadu Mamo Avatu Vataram Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Bhadram Karnevih Swam Deva Om Bhadrakarnevi Shyamdeva Bhadram Pushema Kshaviyayotraha
भद्रं पश्येम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः अक्षभिर्ययुत्राः तुष्टवांसतनुभिः श्रियं गतिष्ठुष्टुवंस्तुतनुभिः श्रीमदेवहीरं यत्रायु पश्येम गतिभीतं यदायुः ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনার পর্বে প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 155তম আলোচনার পর্ব। আজকে আমাদের একটি বিশেষ আলোচনার প্রসঙ্গ আছে এবং সেজন্যই আমাদের একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্যরকম করতে হচ্ছে। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ দ্য ডিভাইন মাদার সাবিত্রী। Therefore, today we'll do mostly in English and some, elaboration in Bengali on that. The Divine Mother Savitri. দিব্য মাতা সাবিত্রী, তার উপরে আজকে আমাদের আলোচনা। Today I'm now talking from Singapore, from a place in Singapore. This Divine Mother Savitri, there is a background about it. Sri Aurobindo is considered as a person who has contributed a new philosophy to the stream of Indian philosophy. India has been known throughout the ages for having offered 6 different streams of philosophy. ষড়দর্শন যাকে বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষড়দর্শনের কথা বলেছেন। ষড়দর্শনে যাকে পাওয়া যায় না এমন কথা ঠাকুরের কথায় আছে, অর্থাৎ ষড়দর্শন মানে 6 philosophies. But Sri Aurobindo has mentioned a stream in such a way, which is again carved out from the Vedas, and that has actually comprised an elaborate philosophy, which is known as the 7th philosophy from India. Now it's getting conformed by the global community as a 7th philosophy from India. And the entire philosophy which Sri Aurobindo had lived for and was out there in the world according to the believers, that was only for promoting and projecting the idea of a supreme mother in a human abode. And that idea has been capsuled by him very strongly, intensely, and in a very I will not say lucid form, but then in a very elaborate manner, with all the dimensions mentioned therein in his work on Savitri. Savitri is actually based on a tale from the Mahabharata, which was originally mentioned by the sage from Yajurveda, sage Vaishampayan, the master of Jangabalka, and a very famous, renowned sage Vaishampayan. And the indications of the character of Savitri and the coverage of the actions of Savitri, which was there in the Mahabharata, was actually elaborated by Sri Aurobindo in his work on Savitri, basically the philosophical dimension of that. I'll just mention what Sri Aurobindo mentions about his work of Savitri. He's mentioning Satyavan is the soul carrying the divine truth of being within itself, but descended into the grip of death and ignorance. So Satyavan is not only just a living life, but according to Sri Aurobindo, he is just he is a soul descended on earth and which has fallen in the grip of death and ignorance for certain reasons. We'll elaborate on that. And the Savitri is the divine word, daughter of the sun, goddess of the supreme truth, and truth who comes down and is born to save. So Savitri is a daughter of that Surya Deva, but again she has descended into earth to radiate the spirit of mother
as a supreme mother on earth. And we shall see how Sri Aurobindo has elaborated the concept of the divine mother, and she's here to perform a purpose, to do a purpose. Ashwapati, the lord of the horse, her human father, is the lord of tapasya. The kind of meditation practices for God realization, everything was done by Ashwapati prior to the coming of Savitri and the appearance and growth of Savitri. So Ashwapati is a symbol, is a representative of the entire stream of meditations, entire stream of spiritual dimension, spiritual practice, which India has stood for through its 6 different philosophies. সাবিত্রী এখানে পূর্ণ মাতা, তিনি দেব মাতা, তিনি একটি শরীর, আবার একটি শরীর নন। তার তিনি যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন তিনি হলেন সত্যবান। তিনি একটি শরীর কিন্তু শরীর নন, তিনি একটি আত্মা। এই আত্মা, যে আত্মা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন টু শো দ্য পাথওয়েজ অফ হিউম্যান প্রবলেমস। সত্যবান জগতের মধ্যে এসেছেন, কিন্তু সত্যবান জগতের প্রবলেমকে নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই সত্যবান এখন মৃত্যু এবং অজ্ঞানতা এর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই মৃত্যু এবং অজ্ঞানতার যে আবরণ এবং যে যে আক্রমণ, যে প্রভাব এই যে জীবনের উপর, এই প্রভাবকে সাবিত্রী কেমন করে নিরূপণ করবেন, ওভারকাম করবেন এবং কেমন করে করা যায়, সেটি শ্রী অরবিন্দ এই সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন। সাবিত্রীর আসার একটা প্রাক পর্ব আছে, সেই প্রাক পর্ব হলো তার হিউম্যান ফাদার, তার যিনি জৈবনিক পিতা, যার এই মনুষ্য জন্মে তার যে পিতা, তার নাম অশ্বপতি, এবং সেই অশ্বপতির যোগ, বিখ্যাত অশ্বপতির যোগ। Ashwapati's the practice of meditation and practice of spiritual functions had covered all 6 dimensions of Indian philosophy. Ashwapati had started with certain forms, which is yoga. Yoga Shastra Ashwapati করেছেন। Ashwapati at some point of time had entered into a practice called Tantra. He was there into some systems and practice of systems, which is known as Tantra, and he completed that. Ashwapati was then in the in the abode of devotion, meaning chanting the name of God. Ashwapati তারপর সামবেদের যে ভক্তিসূত্র, সেই ভক্তিসূত্রে ভগবানের নামগুণ কীর্তন, এই কীর্তনের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন, ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করেন। Then Ashwapati had entered into a form wherein the cult of energy was cultivated by him, and energy was actually unleashed through his thoughts and meditations and process. Ashwapati therefore became a person who had the power of doing things through his wish, through his will, through his words. Ashwapatiর মনে যদি কোনো ইচ্ছা জাগতো, যদি তার মধ্যে কোনো ভাবনা আসতো, তার মুখ থেকে কোনো বাক্য নির্গত হতো, এগুলো সঙ্গে সঙ্গেই সত্যে পরিণত হয়ে যেত। এগুলো সঙ্গে সঙ্গে অথবা যথাসময়ে সত্যে পরিণত হয়ে যেত। প্রকৃতি দেবী তাকে সবসময় তার এই সত্যকে ট্রান্সফর্ম করতেন ইন্টু প্র্যাকটিস। So Ashwapati had the power of this supreme goddess of Shakti, the cult of energy, Durga, Kali, Chandi. The entire Shakti was there cultivated in him. Then again, Ashwapati was thoroughly immersed in the thoughts and meditation of God, non-discriminated, totally, absorbed within himself, like Lord Shiva. Ashwapati সেই মহাশিবের যে একেবারে সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে নিমজ্জিত এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া, অসীম অনন্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া, তাই ছিল অশ্বপতির আবার আরেকটি পথ, তার মেডিটেশনের পথ। এই সমগ্র stream of practices, spiritual practices, the entire stream of all different spiritual practices were actually pursued and capsuled in Ashwapati. And Savitri is, Savitri has an inheritance of that.
Savitri is symbolizing that through her motherhood. Savitri is now on earth, the concentrated energy of spiritual endeavor that helps us to rise from the mortal to immortal planes. অশ্বতীর এই যোগ এখানে তাকে এই মর্টাল থেকে ইমর্টাল এই ওয়ার্ল্ডে নিয়ে চলে গেল। সেবিত বলছেন যে এই যে ডিভাইন মাদার, এই ডিভাইন মাদার সে কেমন করে তার সঙ্গে তা এই সত্যবান, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল রিলেশন বিটুইন সাবিত্রী অ্যান্ড সত্যবান, সেটি উনি এবার বলছেন। সত্যবান মৃত্যুর কবলে পড়েছিলেন, কিন্তু সাবিত্রী ইয়ামের সঙ্গে তার কনভারসেশন হয়, সত্যবান আবার ফেরত আসেন। সত্যবান যখন ফেরত আসেন তখনকার কথা বলা হচ্ছে, সাবিত্রী সম্পর্কে বলা হচ্ছে। হু ওয়াজ সাবিত্রী? বলছেন, the ancient mother offered to her child her simple world of kind familiar things. সত্যবান যখন ফিরে আসলেন ইন দ্য নিউ ফর্ম, যখন তিনি নতুন ভাবে একটা নতুন জীবন পেয়ে ফিরে আসলেন, তখন তিনি ফিরে আসলেন অ্যাজ এ চাইল্ড ইন দ্য ল্যাপ অফ দ্য সুপ্রিম মাদার। সেই অ্যানশিয়েন্ট মাদার সাবিত্রী, তিনি এখন একটা নিউ চাইল্ড, তাকে তিনি এখন এই ওয়ার্ল্ডের কাছে নিয়ে আসলেন, and the name of the child is Satyavan. Her simple word of kind, familiar things, but now, as if the body's sensuous force, curbing the godhead of her infinite work, had freed those spirits to their grandeur, and across some boundaries intangible bar, the silent God grew mighty and remote in other spaces, and the soul she loved lost its consenting nearness to her life into a deep and unfamiliar air. Savitri, when she got actually her this new life back in the form of, in the abode of Satyavan, she was actually back to the truth hold of the original divine hold of living in life. And now she is going to nurture this life into a reality of this world, where this world will allow the person to live a life of complete total divinity, and complete total divinity with full surrender and complete consecration to the divine. সাবিত্রী এখন যে জীবনকে এখানে ফেরত নিয়ে আসলেন, সেই জীবনের এখন শুধুমাত্র দিব্য জীবন হিসাবে বসবাস করবার তার এখন শুধুমাত্র সেই অপশন তার আছে। সে এখন দিব্য জীবন হিসাবে সে এখন থাকবে। অ্যান্ড কেমন ভাবে থাকবে না, সেই অ্যানশিয়েন্ট মাদার তাকে এখন ফেরত নিয়ে এসছে টু দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং সেই অ্যানশিয়েন্ট মাদার তাকে জগতের কাছে নিয়ে এসেছে, এবং সত্যবান এখন গ্রো করবে, জগতের কাছে নতুন রূপে গ্রো করবে। কেমন করে সে গ্রো করবে না, তার চারদিকের যে পরিবেশকে সে কেমন করে ট্রান্সফর্ম করবে। তাই শ্রী রবীন্দ্র তখন বলছেন, the consecration has invocated the spirit in such a strong manner that Savitri is now present as a formless, though in a form of a woman, a lady. And now Savitri is present as a kind of consciousness, as a kind of spirit across. সাবিত্রী এখন ছড়িয়ে গিয়েছেন কেমন ভাবে না, যেন একটা মায়ের স্পিরিট হিসাবে তিনি ছড়িয়ে গিয়েছেন। She knew not self, forgotten was Savitri. All was the violent ocean of a will, where lived captive to an immense caress, possessed of a supreme identity, her aim, joy, origin. Satyavan alone was the divine form, her sovereign, prisoned in her being core. He beat there like a rhythmic heart, not of himself, not of herself, but different. Still, he loved, and he understood the supreme present across. সত্যবান এখন কি ফিল করছেন? সত্যবান এখন জীবনে ফিরে এসে এটা ফিল করছেন
সত্যবান এখন এটি জানতে পারছেন যে তিনি এখন একটা মানুষ নন, তিনি একটা মানবের এই তনুতে, ইন দ্য হিউম্যান ফর্ম, এই মানুষের একটি দেহের মধ্যে সত্যবান একটা ভাগবতী দেহ হিসেবে বিরাজ করছেন। এবং সত্যবান এখন জানতে পারছেন তার চারদিকে যে আছে, যা বাতাবরণ রয়েছে, এই বিশ্ব, এই মহাবিশ্ব, এই প্রকৃতি, এই সব কিছু মিলে তিনি একটি যেন ডিভাইন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছেন। একটা ভাগবতী পরিবেশ তার চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে। হাউ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট? তিনি বলছেন, হার সভারেন present in her being's core, he bit there like a rhythmic heart himself, but different still, one loved, enveloped, plus and understood and realized things across. A treasure saved from the collapse of space around him, nameless, infinite, surged in her spirit, fulfilled in the spirit and the reach of all times across. সমগ্র সময় কালকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে, সমগ্র চেতনাকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। দ্যাট স্পিরিট অফ মাদার হ্যাজ নাও কভার্ড এভরিথিং। ওই মায়ের স্পিরিট এখন সবাইকে যেন সব কিছুকে যেন দখল করে নিয়েছে, এবং দখল করে নিয়ে ওয়ার্ল্ডের সমস্ত ইমোশনস, ওয়ার্ল্ডের সমস্ত কনসার্নসকে সে এখন চেঞ্জ করবে, সে এখন রূপান্তর ঘটাবে। সে কেমন রূপান্তর ঘটাবে? তখন বলছেন, 1 year that I have lived with Satyavan here on the emerald edge of the vast woods, in the iron ring of the enormous peaks, I have not gone into the silences of this great wonderland and enriched in my thoughts with the mystery, nor of green miracles, but again now has a strong desire seized in my heart to go with him to discover the inner truth of this divinity. Why Satyavan was accompanied, the spirit of Satyavan was chased and accompanied by Savitri to the heaven along with the god of death, the Yama. Why was she along with him? বলছেন, আমি সেটা দেখতে চাই। What is there extra and different lying in this spirit of, in the domain of gods? স্বর্গের মধ্যে আর কি আলাদা আছে যেটা পৃথিবীর মধ্যে করা যায় না? সেইটা আমি দেখতে চাই। সাবিত্রী তাই সত্যবানের চেতনার সঙ্গে, সত্যবানের সোলের সঙ্গে তিনি তাই সহযাত্রী হয়ে চললেন। সহযাত্রী হয়ে কোথায় চললেন? না, সহযাত্রী হয়ে চললেন যেখানে ইয়াম সত্যবানের চেতনাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবং সেখানে সে কেমন? না, সে বলছেন, he pauses down the golden arm, she thought, his cheek possessed, and she could persuade his soul back to her realm. Then grew aware they were no more alone. Something had come there, conscious, vast, enormous. এখন যখন চলে আসছেন, দুটি ফর্ম চলে আসছে, দুটি কনসিয়াসনেস চলে আসছে, তাই নয়। দুটি ফর্ম এসে জগতের মাঝে দাঁড়াচ্ছে, তাই নয়। দুটি চেতনা শুধু জগতের মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাই নয়। এখন তাদের সঙ্গে ইনফাইনাইট কনসিয়াসনেস আসছে। তারা এখন দেখছেন সমস্ত অণুতে, পরমাণুতে, কণায় কণায় সর্বত্র ভগবানের যেন স্পর্শ বিদ্যমান হয়ে আছে। It is all enlightened by the divine light, the supreme divine light. তাই সমস্ত দিকে যেন আলোয় ছড়িয়ে গেছে ভগবানের বার্তা, দিব্য বার্তা জগতের ময় ছড়িয়ে গিয়েছে। সত্যবানকে তিনি এখন একটি সত্য স্বরূপ সোল হিসাবে জগতের মাঝে ফিরিয়ে আনলেন। কেমন? না, বলছেন এটা তার কনসিক্রেশন। সাবিত্রীর এটা নিবেদন, সাবিত্রীর এটা জগতের মাঝে নিবেদন। তাই সেবেন্দ্র সেখানে বলছেন, what is the happiness of Savitri? Happiness of Savitri lies in the grandeur of this divine light in the world and the spread of the divine light in the world. Savitri's happiness, আনন্দ, যেটি হ্যাপিনেস বলে আনন্দকে মিন করছেন আমাদের এখন জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস দুটিকে মোটামুটি কাছাকাছি শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাট আমরা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে হ্যাপিনেস truly stands for the bliss. The bliss is different from joy and happiness.
So bliss is the translation of ananda. Ananda is something which is beyond sorrow and happiness. But again, we need to consider the ongoing meaning of words. That's why I'm saying happiness. And we'll see that how happiness has been described in the Western world, in the beginning of the Western world. Aristotle. Since happiness is an activity of the soul in accordance with perfect virtue, we must examine the nature of virtue, for perhaps in this way we shall be better able to form view about happiness too. Besides, the true statesman is thought of as a man who has taken special pains to study this subject, for he wants to make his fellow citizens good and law abiding people. হ্যাপিনেসটাকে কেমন করে এই সুখটাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে, সেটা একজন রাজা, একজন রাষ্ট্রনেতার কর্তব্য। তাই সে হ্যাপিনেসটাকে কালটিভেট করবে, টু ডিস্ট্রিবিউট, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তখন কি দরকার হবে না, দরকার হবে একটা জিনিস, তার নাম গুডনেস। Goodness that we have to consider in human goodness. Obviously, for it was the good for man or happiness for man, but the human goodness is meant goodness not of the body but of the soul. And happiness also we define as an activity of the soul. This being so, it is evident that the statesman ought to have some acquaintance with psychology, just as a doctor who intends to treat the eye must have a knowledge of the body as a whole. The best kind of doctors take a good deal of trouble to acquire a knowledge of the body. So the statesman must study the soul of his entire area. একজন রাষ্ট্রনেতার কাজ হলো তার সমগ্র যে অঞ্চল, তার দেশ, তার যে পরিধি, সেটার যে সোল, সেটার যে আত্মকেন্দ্র, সেটাকে জানবার চেষ্টা করা এবং সেখানে হ্যাপিনেস আনা। হ্যাপিনেস তখন আসবে যখন গুডনেস থাকবে। গুডনেস কিভাবে আসবে না, ভার্চু থেকে আসবে, ভালো গুণ থেকে আসবে। ভালো গুণ কিভাবে আসবে না, ভালো গুণ আসবে যখন আমরা সোলকে জানবার চেষ্টা করব। সোলকে আমরা কিভাবে জানবো না, সোল আমাদের মধ্যেকার ভেতরের অবস্থান। তাই ভেতরকে যখন আমরা ভালো করে জানবার চেষ্টা করব, তখন সেখান থেকে গুডনেস আসবে। সেই গুডনেস যখন আসবে, আমরা হ্যাপিনেস দিতে পারবো। Up to this, Aristotle was really nice and really has well narrated his principles across. এখানে উনি অ্যারিস্টটল একটা সোলের কথা বলেছেন, আত্মা। And কিন্তু যে সোলকে উনি মিন করেছেন, that's quite different from the concept of Atman which we use here. The soul which has been used as a term and indicated by Aristotle, it has a meaning which includes the body and includes the externalities of the body. But in real sense of the term soul, which is used in our Vedas, is quite different from the soul, the concept of soul which has been there. Sri Aurobindo has gone to the deepermost of the core of inner thoughts of the soul, the Atman. And there he has mentioned that this consecration, when it comes in a personality, that consecration is a total surrender. And total surrender to whom? Total surrender that's the essence of our entire spiritual doctrines that Vedas have lived for, and that has been narrated by Lord Krishna to Arjuna also very categorically in the Bhagavad Gita. Lord Krishna mentions in the Bhagavad Gita, Yat ahankaram asrityaha na yat shoho asya iti manyase mithya esho vyavasayanto prakritistang niyokshatihi svabho jena kaunteya nivadyaha svena karmana kartung naha ichchasi jad mohat karishyasi apita. And here Lord Krishna is saying that, Arjuna,
You have abandoned the destined walk which has been destined, which was given to you. You are here in the war field to do a war not for yourself. You are here to do a war on behalf of the righteousness, on behalf of the dharma, and a war against adharma, unrighteous, unfair forces in the world. But again, coming to the war field, you are exercising your personal concept, your personal emotions, your personal views. You are giving priority to your personal, material, empirical, human identity than the destined things of God. You are saying that you want to follow God, but what you have done is actually going against God's intent. So you were supposed to follow God, but you have gone against God's intent. অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমার কাজ প্রাথমিকভাবে এবং মূলত তুমি এখানে এই ধর্মযুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা। তুমি ধর্মের পক্ষে প্রধান যোদ্ধা। তুমি ধর্মযুদ্ধের এই প্রধান যোদ্ধা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছো ভগবানের দ্বারা। তুমি এই বিশ্বাস করেছো যে ভগবানই এই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। তোমার এই বিশ্বাস যদি খাঁটি হয়ে থাকতো, যদি সঠিক হয়ে থাকতো, তাহলে যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের শুরুতে তুমি নিজের ইচ্ছা, নিজের মনের মনোভাব, নিজের বিচার শক্তি, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের সদাসৎ বিচার, নিজের যা কিছু সব আরোপ করে তুমি সেখানে নিজের সবকিছু নিয়ে ভাবলে, নিজের আত্মীয় স্বজন, নিজের গুরু, নিজের ঠাকুরদা, নিজের গ্র্যান্ডফাদার, এদের নিয়ে তুমি ভাবছো, এরা সব তোমার নিজের। কিন্তু অর্জুন, তোমার এখানে কাজটা ছিল ভগবানের হয়ে যুদ্ধ করা। তুমি ভগবানের হয়ে কর্তব্য পালন করতে তুমি এখানে আছো। তাই জন্যে তোমাকে ভগবান তোমাকে সমস্ত রকম ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন, গুছিয়ে দিয়েছেন, প্রস্তুত করেছেন, শক্তিমান করেছেন। এখন তুমি নিজের ইচ্ছাটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছ। তুমি অহংকারের বশবর্তী হয়েছে। অহংকারের এতটাই বশবর্তী হয়েছে যে তোমার ইচ্ছাটাকেই তুমি প্রবল করে গান্ডীব ত্যাগ করে দিলে। তাই তিনি বলছেন, তুমি ওই নিজের ইচ্ছাগুলোকে পরিত্যাগ করো, পরিত্যাগ করে ভগবানের ইচ্ছার পক্ষে এসো। তিনি বলছেন, তুমি যদি বিশ্বাস করে থাকো তাহলে তুমি এই পথে এসো এবং তুমি এখন এটা আরো ভালো করে বিশ্বাস করো। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রামায়ান সর্বভূতানি যন্ত্র অরুরানি মায়া। ভগবান সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করে আছেন। তুমি সেই ভগবানকে অন্যথা করে, তুমি তাকে অবজ্ঞা করে, তাকে অস্বীকার করে, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা, নিজের মনোভাব, নিজের বিচার বুদ্ধি, তাকে তুমি জোরদার করছো। অর্জুনকে তিনি এবার পরামর্শ দিলেন, তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত, তৎপ্রসাদাৎ পরং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাস্যতাম। তুমি এই সমস্ত পরিত্যাগ করো, শরণাগত ভগবানের কাছে, প্রকৃত অর্থে, কথায় নয়, প্রকৃত অর্থে তুমি শরণাগত হও। তুমি ভগবানের আশীর্বাদে তুমি পরম শান্তি, সেই শাশ্বত, তুমি শান্তি খুঁজছিলে, সেই শাশ্বত জগতের শান্তি তুমি প্রাপ্ত হবে। তাহলে তুমি শোনো, এত সময় যা কথা হলো তার সারাৎসার আমি তোমাকে বলছি। ভগবদ গীতার অন্তিম উপদেশ ভগবান বলছেন, ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ গুহ্যতরং ময়া বিমৃশ্যই এতদশেষং যথেষ্যসি যথা কুরুঃ। O Arjuna, I am now going to narrate to you the essence of the substantial component of what I have told you throughout this Bhagavad Gita. The essential message of that I am now going to tell you in a nutshell as my last and final call to you. Sarvagujhatamang bhayaha shinu me paramang vachaha ishtohoshi dhiramatihi tatavakshyami te hitam
O Arjuna, I am now telling you the essence of every substance where it's there in the Bhagavad Gita. We have mentioned, I have narrated to you the entire core of those entire knowledge. I'm now going to share with you. I'm now going to tell you. This is the final message that I'm going to tell you. And that's what is my final word. ভগবান এখন অর্জুনকে বলছেন, আমি তোমাকে এখন সর্বশেষ সর্বোত্তম কথাটি বলছি, তুমি সেটি শ্রবণ করো হে অর্জুন। বলছেন, মন্মনা ভক্ত মদ ভক্ত মদ ইয়াজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয় হোসি মে। O Arjuna, you have a devoted mind to me. You totally consecrate to me. You have the total surrender and consecration to me. If you can do that, then you don't think about any other issues and problems of yours, of this world. Then you will find all problems, all issues, and everything is taken care of by God, by me. You don't have to. You don't have to think of anything else. You know it for certain. This is the essential truth of human being. This is the final truth of spirituality in the human world, which I am saying. Sarvadharmyan prityagyang mam ekang saranang brajo aham tvang sarvapapebhya mokshaishyami mahasucha. You abandon everything, all forms of your clinging to the different streams of things. You abandon everything. You just consecrate, totally, thoroughly, absolutely consecrate to God, and then you will find all the evils of the world are actually taken care of. There shall remain no evil in the world. All evils will be removed from the world. This is what enough. In the Savitri, Shravindu wanted to establish. Shravindu wanted to establish that consecration. And how was the consecration established? When Satyavan, the human form of the eternal truth, having descended on earth, having fallen to the grip of ignorance, and thereby the actions of ignorance led to the death of that soul, death of that person, or that soul contained in the person, death of that person, not the soul, death of the person where that soul was residing, soul was contained. Shatruvan was rescued. The spirit of Shatruvan was rescued. What was the reason and argument given by Savitri to the Lord of Death? Savitri gave the argument to the Lord of Death. And Lord of Death had immense praise for Savitri. Immense praise. And in that praise, the Lord of Death, he came forward and then he was telling that you have revived the spirit of goodness, the spirit of divinity in the world. You are the messenger of that. You are the mother of that. And he was telling, to touch the confines of the visible world, luminous, he moved away behind him. Day went slowly with his noiseless tread as seen in dream-built fields of shadowy, harmless glides behind some wanderer from his voiceless herds, and Savitri moved behind the eternal death to chase him back. সাবিত্রী ওই সোলের সঙ্গে চলে গেলেন এবং সাবিত্রী সেখান থেকে ওকে নিয়ে আসবার জন্য গেলেন, এবং যখন নিয়ে আসবার জন্য গেলেন তখন তিনি সাবিত্রী তাকে ফেরত আনলেন to the new world, a world where the journey ends of the journey of the night, and death pealed forth his vast abysmal cry, O mortal, turn back to thy transient kind, aspire not to accompany death to his home, as if thy breath could live there,
time must die. Lord of Death ইয়াম সাবিত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, যেখানে ইয়ামের যে লোক সেখানে টাইম কাজ করে না। মহাকাল সেই কালের যে অধিকার, কালের যে অঞ্চল, কালের যে বেষ্টনী, সেই বেষ্টনী থেকে ওকে আলাদা করে দিয়েছেন। সেখানে কোনো কাল নেই। যেখানে কাল নেই সেখানে কোনো কিছু নেই। Where time ceases to exist, there is no object, there is no material being, there is nothing that exists in either life or non-life. This point has been proved very exclusively, very elaborately and deeply, and with a pointed focus on that by the scientists during the recent period of last 60 to 70 years in the world. The scientists came up with the concept that time reversal is possible. Very recently, we have come to know when Roger Penrose was offered the prize, Nobel Prize in Physics in 2022, just the last year. It was mentioned as a recognition of his contribution to the world, to the pool of science and pool of knowledge, that the time reversal is possible. Creation of a black hole is also possible. And creating matter from the antimatter, the world of antimatter, is also remotely possible, though not established in the practical or through the laboratory test as yet. But it's possible. So what happens is, if the time can be reversed, then the material world can go back to its previous time. If we can reverse the time back to the Vedic period, then we'll have everything turned back to the Vedic period's living standard, living ways of life. The truth, the essential truth which was lived on, that essential truth will be the guiding force of human living. যদি আমাদের কালটি সেই বেদিক পিরিয়ডের দিকে ফেরত নিয়ে যাওয়া যায়, সেই 30,000 35,000 বছর পূর্বে, তখন দেখা যাবে যে পৃথিবীর মানুষ, তারা সেই সত্যকে পার্সু করছে, সত্যকে ভিত্তি করে, সত্যের উপর ভিত্তি করেই তারা জীবন যাপন করছে। সেটিই ছিল সত্যের পথের কল। The spirit of the essential spirit behind starting a Bengali journal, small Bengali journal, 20 years ago, more than 20 years ago, was to create a new civilization which would be built across and built on truth. Truth in thoughts, truth in perception, truth in action. Satyang Bodhiswami, Ritang Bodhiswami. When the sage mentions Satyang Bodhiswami, Ritang Bodhiswami, here it is not only uttering the truth and uttering the truth in action, it's but living the truth and living the truth in action, meaning the truth in your utterance. When you are Vagve Manosi Pratisthita Manohe Bachi Pratisthita, meaning in the beginning it has been mentioned that you, the supreme truth, the supreme divine, you be settled in my mind, you be settled in my words, and my words be the words as a revelation of the divine words. So words will be words of divinity, and the mind will always be tinged in the focus of divinity, spirit of divinity. So the life will be lived across that truth of divinity. And what is the truth of divinity? What Sri Aurobindo has mentioned about Satyavan having returned to a new life. Where has he returned? He has returned to the lap of a new mother. That ancient age-old mother has brought back a new spirit. That spirit will live the life of a truthful soul, and that spirit will live the life of truth always, and work as a spirit always, work on truthful basis always. Now Satyavan will never go to the forest and cut a tree which is a living tree. Satyavan will not do that.
Satyavan will leave aside all those, elements of ignorance and will never touch or never get into the realm of death and the realm of ignorance and lack of light, darkness. Satyavan is now full of light, full of illumination, full of divine illumination. And with this divine illumination, Satyavan will spread the rays of illumination across, will convert the world, will turn the world around from the mix of truth and untruth, or predominantly untruth with a little bit of truth, to a complete truth, a total truth, a wholesome truth. Satyavan will do that. এবং সেই সত্যবান কেমন হবে? যে সত্যবান এখন জীবনের কাছে ফিরে আসবেন, সেই সত্যবান, সেই আদি মাতা জগন্মাতা তার কাছে ফিরে আসছেন। এবং সেই আদি মাতা জগৎ মাতা ইন দ্য ফর্ম অফ সাবিত্রী তাকে এই জগতের কাছে উপহার দিচ্ছেন, জগতের কাছে। শ্রী অরবিন্দ চেয়েছেন এমন একটি উদাহরণ, যে উদাহরণ জগতের কাছে আসবে, ফ্রি ফ্রম অল ক্লাস্টার্স অফ ignorance and darkness, free from all covers of ignorance and darkness, or all mixtures of ignorance and darkness, a total holistic truth, a pure holistic truth, যেটি একটি সমগ্র সত্য এবং পিওর সত্য, প্রকৃত সত্য, সে এখন জীবনের মধ্যে আসবে, সে এখন জীবন ধারণ করবে, সে এখন জগতের কাছে থাকবে। The next 300 years of his life as the boon was given by Lord of Death, এই পরবর্তী যে আরো 300 বছর তুমি করবে, সেটি কি করবে? জগতের মধ্যে, জগতের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তুমি এই সত্যকে তুমি ছড়িয়ে দেবে। সত্যবান তাই জগতের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এই সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবার ফেরত এসেছে। ফেরত এসেছে কার কাছে? ফেরত এসেছে জগন মাতার কাছে, ফেরত এসেছে টু দ্য ডিভাইন মাদার। That divine mother had the will to bring forth the total truth on earth and give the total truth a life, and a life that can be sustained in the environment of the world, life that can be sustained in the realities of the world, to create a new reality. And that new reality will be fully based on that Vedic spirit, and that fully based on that Vedic spirit, সেখানে সে কেমন হবে না বলছেন, বায়ু যথা এক ভুবনং প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূবঃ একঃ তথা সর্বভূত অন্তঃ আত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিঃ। Like the air which is spread everywhere, like the air which can penetrate all the points everywhere, all the corners of the world, this divine spirit shall penetrate, shall radiate, shall spread across all the corners of the world, and shall get pleased with the things in the world, and make the lives vibrant on this divinity, spirit of divinity, that world which would always remember the supreme divine, which would live a life on the spirit of the supreme divine, which will allow others to live a life of the supreme divine and the supreme spirit. তাহলে কেমন হবে? হাউ উইল বি দ্য ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড? যাজ্ঞবল্ক্য বলছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে রাজা জনকের তখন কনভারসেশন, রাজা জনকের দরবারে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে প্রথম কনভারসেশন। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন সেই জীবন কেমন হবে না, সেই জীবন হবে যেন একটা অগ্নিময় জীবন, অগ্নিময় জীবন। টু ইগনাইট দ্য লাইফ, to ignite the life, there will be a fire within the life. সেই জীবনের মধ্যে একটা যেন অগ্নি শিখা থাকবে, সেই জীবনের মধ্যে একটা অগ্নি শিখা ব্যাপ্ত হবে, সেই জীবনের মধ্যে একটা অগ্নি শিখা যেন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। একটা শিখাময় অগ্নি জীবনের মাঝে, হৃদয়ের মাঝে অনির্বাপিত অগ্নি শিখা হয়ে থাকবে, এবং সেই অগ্নি শিখা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সত্যের দিকে, সত্যের পথকে সে আবিষ্কার করবে। This life will truly discover the pathways of the truth, truly discover the pathways of the truth on this eternal world. In this eternal world, it will carve out a new way of living life. It will form a new example of living a life. This life is a life lived in the material world, in the empirical world, but a life essentially, actually lived in the Spirit of God,
what Arjuna was being advised by Lord Krishna. Arjunকে তিনি যেটা বললেন, what was that? He said, Sarva Gujyatamang Bhushinu me Paramang Bacha. Whatever essential and secret truth I have told you so far, above all this, I am now telling you the final, the most essential of all these knowledge, elements of knowledge and lesson. আমি এখন তোমাকে সেই সবচেয়ে গূঢ় যে অংশটি, সেটি তোমাকে আমি আবার তোমাকে বলছি, সেটি তোমাকে এখন বলছি। তাই তিনি বলছেন ইষ্টৌসি মে দৃঢ়ম ইতি হি তত বক্ষ্যামি তে হিতম। কেন বলবো না, তোমার হিতের জন্য বলবো। তুমি যে গান্ডীব ত্যাগ করে ভাবছো তুমি নিজের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করবে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে তুমি তোমার হিতের পক্ষে যেতে পারবে না। এটা তোমাকে আলটিমেটলি এক সময় তোমাকে একটা ডিস্ট্রাকশনে নিয়ে আসবে। তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার জীবন একটা প্রবল সমস্যার দিকে চলে যাবে। তুমি সেই প্রবল সমস্যা, প্রবল বিপদ, প্রবল একটি 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 প্রবলেম, একটি অন্ধকার, তার থেকে তুমি বাঁচবে, তুমি মুক্ত হবে, তুমি পরম শান্তিতে প্রবেশ করবে, তুমি সুপ্রিম ট্রুথ, সেই পরম সত্যকে তুমি জানতে পারবে, তুমি পরম সত্যকে জীবনের মধ্যে আনতে পারবে, তুমি সেই পরম সত্যকে জগতের কাছে উপহার দিতে পারবে। তাই তিনি বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, এই হলো আমার অন্তিম বাণী, এই অন্তিম বাণী শ্রবণ করো। Lord Krishna had advised Arjuna at the end of this Bhagavad Gita. The entire stream of 700 verses were dedicated for the purpose of, stimulating within Arjuna the supreme truth, the urge to live a life and do the actions in accordance based on the advices of the Supreme, based on the advices of Lord Krishna and the Supreme there in human form. তাই তিনি বললেন, মনমনা ভাব মদভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয় হসিনে। তুমি আমার খুব প্রিয়, তাই তোমাকে আমি এটা বলছি। তুমি অত্যন্ত প্রিয়, তাই জন্যই তোমাকে বলছি। তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই জন্যই তোমাকে এই উপহাস, এই এই উপসংহারের কথাটি বলছি, এই অন্তিম বাণীটি বলছি। আদারওয়াইজ তোমাকে কেন বলবো? God is indifferent. God doesn't have any clinching anywhere. God doesn't have any concern for anything. God doesn't require to have any concern for anything. God is indifferent to everything. Why? Because God has provided with everything to everybody. প্রত্যেকের মনে, প্রাণে, হৃদয়ে শক্তি ভগবান দিয়েছেন, ভাবনার শক্তি দিয়েছেন, ভাবনার উপায় দিয়েছেন, ভাবনার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা দিয়েছেন। জগতের কত রকম জিনিস আছে সবই দিয়েছেন, জগতের আকর্ষণে সব রকম জিনিস তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার মধ্যে আবার হস্তক্ষেপ কেন করবেন? হ্যাঁ, হস্তক্ষেপ তার জন্য করবেন যে ভগবানকে ভালোবাসে। তাই অর্জুনকে তিনি বললেন, তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে আমি ভালোবাসি, তাই জন্য তোমাকে বলছি। আদারওয়াইজ তোমাকে কেন আমি বলতে যাব? অন্যথায় তোমাকে কেন বলতে যাব? তোমাকে অন্যথায় বলবার কোনো কারণ নেই। তোমাকে কেন বলছি? তোমাকে ভালোবাসি তাই বলছি। তাই কি বলছি না, বলছেন যে তুমি সব পরিত্যাগ করো, মন থেকে অন্য সমস্ত ভাবনা, দুঃখ, গ্লানি, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব পরিত্যাগ করো। তুমি শুধু ভগবানকে ভাবো, তুমি শুধু আমাকে ভাবো, তুমি আমার ভাবনায় নিয়ত হও, নিমজ্জিত হয়ে যাও। আর সেই নিমজ্জিত অবস্থায় তুমি জগতের পথে হেঁটে চলো, জগতের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে যাও। এই জীবনটিই হলো সত্যবানের জীবন। সত্যবান is brought back to earth to live a life as it is desired by God. সত্যবান এখন জগতের কাছে ফেরত এসছেন একটা জীবন যাপন করবার জন্য, যে জীবন যাপনের পদ্ধতি, যে জীবন যাপনের উপায় ভগবান স্বয়ং চেয়েছেন। So Sri Aurobindo has depicted the pictured life in Sattvaban, where Sattvaban is now destined to live a life of divinity. He will live a life of divine, and in order to live a life of divine, he will have a continuous support, constant support of the Supreme Mother,
Then Supreme Mother is as if in a form of a ear, as if in the form of a formless, as if always in touch with. And সেজন্যই বলা হয়েছে বায়ুহু যথা এক ভুবনং প্রবিষ্টঃ. In this world, the air itself is present everywhere. Rupang rupang pratirupa babhuvaha. Every form has got the touch of air within and without. Ekah tata sarvabhuta antaha atamaha. Rupang rupang pratirupa bahicha. And that is the same way, the same Supreme One, the same Supreme One, the wholesome One, the Supreme Lord is invisibly present, intangibly present, is always present across all of us, across us, around us, and within us. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি সেটিকে বিশ্বাস করো, তুমি সেকে বিশ্বাস করো, তুমি তাকে অনুভব করো, তুমি তাকে এবার জীবনে গ্রহণ করো, তুমি সেটিকে জীবনে গ্রহণ করে ইউ প্রসিড ফরওয়ার্ড। স্বামীন্দু বললেন, think not thy mid-born passion strength from heaven to uplift thy spirit from its earthly base and breaking out from the material case. স্বামীন্দু বললেন, সাবিত্রীর কাছে বার্তা আসলো সত্যবানের জন্য, সাবিত্রী সত্যবানকে সেটি ট্রান্সমিট করলেন। তুমি এই জাগতিক যে পরিবেশ, এই পরিবেশের যে খাঁচা, এই পরিবেশের যে কেজ, এই জাগতিক পরিবেশের যে প্রভাবের যে খাঁচা, সেই খাঁচা থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। তুমি ওই খাঁচায় আর প্রবেশ করবে না, তুমি জগতের মধ্যে বিরাজ করবে, ফ্রি ভাবে বিরাজ করবে, তুমি বন্দী হবে না। তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাদ মাৎসর্য ষড়রিপুর কাছে বন্দী হবে না, তুমি জগতের কাছে উদার উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তুমি শুধু চারদিকে ভগবানকে অনুভব করবে। Then at this point of time, as Sri Aurobindo has depicted the personality of Sattvaman post his re-emergence in life, the life is now recreated within, re-established within. But now, though it is the same name, though it is the same form, but it is a new personality. It is a personality which is not covered, governed, dictated, and encased by the realities across. It is not encased, it cannot be encased, it cannot be covered, it cannot be binded by the realities of the world. Rather, it will spread its essential message to the world to live a life free from all these impurities of the mind and the soul. No impurities derived and drawn from the world, no impurities to be allowed to have an impact and influence on your consciousness, your mind, and ultimately to cover your soul from getting unleashed. Shavindra বললেন, to avoid the feet of dream in groundness not, and hear thee through the pathless infinite, hear thee. You always shravan karo. Bhadran karnevi shrunoham deva. What is that the Vedic sages have mentioned? Tumi bhadran karnevi shrunoham. What is that bhadra? ভগবানের বার্তা শ্রবণ করো। তুমি যদি কখনো ভগবানের বার্তা শ্রবণ করেছো, ওই শ্রবণ করতে থাকো, যেন ভগবানের বার্তা তুমি ক্রমশই স্মরণ করে চলেছো। You are now continuously hearing the words of God. The words of God is with you as if it is constantly in touch with you. Your organs of audibility is always in touch with the vibrations of the divine. ভগবানের বার্তার যে স্পন্দন, সেই স্পন্দন যেন তোমার সঙ্গে সর্বদাই লিপ্ত হয়ে আছে। তাই উনি বললেন, and bear thee through the pathless infinite. তুমি এই যে অসীমের পথে যাত্রা করবে, এখন তোমার যাত্রা অসীমের পথে যাত্রা। You are not bounded by any force across.
তুমি জগতের কোনো কোনো ফোর্স দ্বারা বন্দী নয়, তুমি বন্দী হতে পারো না। তুমি সব থেকে এখন মুক্ত হয়ে গিয়েছো, তুমি এখন মুক্ত, তুমি এখন ভগবানের বার্তা বহন করে চলেছো। তুমি অন্তরে বাইরে ভগবানের বার্তাকে তুমি জগতের মাঝে এখন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছো। তুমি অন্তরে বাহিরে ভগবানের বার্তাকে জগতের মাঝে ছড়িয়ে দেবে। তাই তুমি সেই অনন্ত অসীম তার পথে তুমি এগিয়ে চলবে। Only in human limits man lives safe, but trust not in the unreal lots of lifetime. Immortal dream these images thyself, which they have built in the dream's floating ground. Let not the dreadful goodness move the soul. Enlarge thy raiment trespasses into the worlds where it shall perish like the helpless thought. Know the cold tombstones of thy hopes in life, armed with vainly with the ideals borrowed for you the mind, and ignorant and stumbling thoughts are gone, in grief boundaries are pain, he now crowns himself the words the words divine suzerain within. তুমি এখন তোমার মধ্যে এই সমস্ত জগতের যা কিছু ছিল, যা কিছু আছে, যা কিছু এতদিন মেনটেন্ড হয়ে আছে, সব কিছুর মধ্যেই তুমি বিরাজ করে আছো। অথচ তুমি সেই দিব্য বার্তার জন্য একটি মুকুট পরে আছো, একটি দিব্য বার্তার মুকুট তোমার মধ্যে আছে। ওই দিব্য বার্তার মুকুট তোমাকে যেন সবসময় মনে করিয়ে দিচ্ছে ভগবানের বার্তা, ভগবানের বার্তা, ভগবানের বার্তা। You are not owned by that. The spirit is always with you with you on top of your head, and that spirit is always reminding you of his presence, of his presence, of his presence always. And the time is not going to arrest it. Time is not going to stop it. তখন সে কি করবে না, সে ভগবানের নামে সেই শপথ করে সে তখন বেরিয়ে চলেছে, জগতের মধ্য দিয়ে সে বেরিয়ে চলেছে। সে কেমন করে যাচ্ছে? Then a sound pealed through the dead monster's realm, was like the surge in time, the swimmer's ears, clamoring a fatal iron-rotted road. Now death is overcome. Out of thy shadow give me back again into earth's flowering spaces, Shuttavan, to the sweet transciency of human limits. You have now the spirit's burning will within. তুমি এখন জগতের মাঝে প্রবেশ করেছো সত্যবান, কিন্তু তুমি এখন জগতের মাঝে প্রবেশ করেছো, অথচ তোমার মধ্যে এখন সেই বার্নিং স্পিরিট, তোমার ভেতরে সেই ভগবানের বার্তা, ভগবানের শক্তি, ভগবানের স্পিরিট, ভগবান চেতনা তোমার মধ্যে এখন প্রবেশ করে আছে, যা ফুটে উঠতে চাইবে, যা ফুটে উঠতে চাইছে। তোমার মধ্যে এখন সেই দিব্য বার্তা আসছে, তোমার মধ্য থেকে সেই দিব্য বার্তা এখন ফুটে উঠবে। Or the new man, or the new human being, there is now a transformation of the human conditions and human identity. What is a transformation? Shavinath said this is a new human being. This is a new evolution. The human form may remain the same. The externalities, the outward look may remain the same. The form may behave the same with respect to the world, but the intrinsic sense of the behavior, the intrinsic ways to interact with the world is going to have a transformation. What is that? Now short-term smallness is not going to make a play. Smallness is going. Now there is no smallness in that. What was that description of smallness? What Shabinat mentioned? Alone he moved, vast by the infinity around him and the unknowable above. All could be seen that shuns the mortal eye. All could be known, the mind has never grasped. All could be done, no mortal can dare. A limitless movement filled with limitless peace in a profound existence beyond earth's grief. তখন যে ছিল, তখন কি ছিল? এই অসীম অনন্ত এই সত্যের যে আধার, সে অসীম অনন্ত সত্যের আধারকে সে একটা ছোট করে নিজের মতো করে ভেবেছিল। যেমন অর্জুনকে ভগবান বললেন,
Ashochvan annashochang pragnabhajitsvasase gatasu na gatasunshcha na anushocanti pandita. হে অর্জুন, তুমি এত সব কথা বললে, তুমি পণ্ডিতের মতো অনেক কথা বললে, তুমি কথা বললে, কিন্তু তুমি যে বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত হয়নি, তুমি সেই বিষয়ে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেছো। তুমি ভগবানকে অবজ্ঞা করে যুদ্ধ থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছো, তুমি তোমার অস্ত্র পরিত্যাগ করতে চাইছো। দি ওয়েপন ওয়াজ নট মেড বাই ইউ। এই গান্ডীব তোমার নিজের রচনা নয়, নিজের তৈরি নয়। এই গান্ডীব তোমাকে দেওয়া হয়েছে, এটা তোমার দেবদত্ত। তুমি গান্ডীব পেয়েছো, প্রাপ্ত হয়েছো। এই শৈলী তুমি অ্যাকোয়ার করেছো কনস্ট্যান্টলি উইথ দ্য মনিটরিং অ্যান্ড হেল্প বাই গড সাইলেন্টলি লিভিং উইদিন। ভগবান তোমার ভেতরে সর্বসময় থেকে তোমার ভেতরে সেই প্রজ্ঞাকে, সেই জ্ঞানকে, সেই তোমার মধ্যে সেই শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছেন একটু 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 করে। তোমার অলক্ষ্যে তুমি কখনো সেটা বুঝতে পারোনি, তোমার অলক্ষ্যে তিনি তোমাকে গড়ে তুলেছেন। এখন তুমি ভাবছো সবটাই তোমার, এখন তুমি ভাবছো তোমার নিজেরটাই ইম্পর্টেন্ট, তোমার নিজের মত, তোমার নিজের ধারণা ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ হোয়াট ইজ স্মলনেস। You were supported by the divinity throughout from the very beginning of your coming into the world. The entire world was around you, and you were always small, little in your thoughts and in your actions. তুমি সবসময় ছোট ছোট কাজ করে গেছো, নিজের কথা ভেবে কাজ করে গেছো। Never have you thought in broader terms, in terms of the divine, and that is the reason why you were carved down to that smallness. এই স্মলনেস থেকে তখন কি হলো, যখন আননোয়েবল, তাকে জানবার জন্য একটা আর্জ হলো অর্জুনের মধ্যে। তাই জন্য অর্জুন প্রার্থনা করলো, যদি তুমি মনে করো আমি উপযুক্ত, তাহলে তুমি আমাকে তোমার এই বিশ্বরূপ দেখাও, তোমার সেই অনন্ত রূপটি আমাকে দেখাও, যাতে আমি আমার মনটি আরো দৃঢ় করতে পারি। ওর মধ্যে সেই আর্জটা আসলো। তাই শ্রী অরবিন্দ লিখছেন, দ্য পারসিউট অফ দি আননোয়েবল, যাকে জানা যায় না সে কেমন করে নিজে ধরা দিচ্ছে। বলছেন, all is too little that the world can give. This power and knowledge are in the gifts of time and cannot fill the spirit's sacred thirst. Although of one these forms of greatness are, and by its breath of grace outlived abode, although more near to us than nearness self, it is some utter truth of that who are hidden by its own works, its screened far off, impenetrable, occult, voiceless, obscure, but the presence was lost, by which all things have lost their charm. As if ভগবান কোথাও প্রেজেন্ট নেই এমন হয়ে গিয়েছিল, ভগবান কোথাও নেই এমন বোধ এসে গিয়েছিল, ভগবানের কোনো অনুভব নেই এমন এসে গিয়েছিল, ভগবান কোথাও থাকেন না এমন এসে গিয়েছিল, ভগবানের কোনো অস্তিত্বই জগতের মধ্যে নেই এমন এসে গিয়েছিল। তাই তিনি অর্জুনের মধ্যে সেই আর্জটা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, যে আর্জের দ্বারা অর্জুন জানতে চাইলেন, দেখতে চাইলেন, বুঝতে চাইলেন, তার স্বরূপটাকে বুঝতে চাইলেন। and that had melted him down. তখন সেটিকে হয়ে গেল, তখন তিনি সেটির জন্য তিনি এবার জাগ্রত হলেন। তাই বলছেন, the mortal woman to the dreadful Lord, who is this God imagined by thy might, continuously creating worlds disdain, who made for vanity the brilliant stars, not he who has reared his temple in thy thoughts and made his sacred floor my human heart. My God is will and trumps in the paths, my God is love and sweetie suffers all. To him I have offered hope for sacrifice and gave my longing as a sacrament, who shall prohibit or hedge out of course and push in and flourish the total absolute truth within. সাবিত্রী বললেন, আমার মধ্যে এই যে ভগবানের টেম্পল তৈরি হয়েছে কে দিয়েছে?
আমার মধ্যে যে ভগবানের টেম্পল এখন রেডিয়েট করতে চাইছে, কে সেই স্পিরিট দিয়েছে? যে টেম্পল, ভগবানের টেম্পলের মধ্যে ভগবান নিজে আমার মধ্যে বাস করছেন, আমি তার কাছে বলছেন, I to him I have offered entire hope and sacrifice. আমি আমাকে আমার সমস্ত আশা তার কাছে সমর্পণ করেছি, আমার সমস্ত সমস্ত কিছু দিয়ে আমি তার কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। This is what is the essential knowledge which Jangavalko had inherited from Vaishampayan and in the Yajurvedas, wherein it said, you are full in knowledge in all situations, you shall remain full even if from our consideration the concept of full is not present over there. You can never be, less than full. Whenever we think that you are a void, we find that you are full in that void. You are always full in all situations. You are the supreme. ভগবানকে তখন আমাদের যজুর্বেদের ঋষিগণ, আমাদের বেদের ঋষিগণ তারা আবিষ্কার করলেন, তারা জানলেন, তাদের অনুভবে, তাদের ধ্যানে, তাদের সত্য বার্তায় দেবী সরস্বতী তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে তুমি এটি জানো যে ভগবান সর্বাবস্থায় পূর্ণ হয়ে আছেন, সেই ভগবান সেই পূর্ণত্বে বিরাজ করবেন এবং সেই পূর্ণত্বেই তার, এইটি তার স্বাভাবিক অবস্থা। এর থেকে যে চলে এসেছো স্মলনেস, তোমরা যে ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে চলে গিয়েছো, পেটিনেস, যে সমস্ত ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে চলে গিয়েছো, সেগুলি নয়। তোমরা এখন ভগবত্তার বিশালত্বে প্রবেশ করো, তোমরা এখন ভগবত্তায় বিরাজ করো, তোমরা এখন ভগবত্তায় জীবন যাপন করো। তাই সাবিত্রী বলছেন, তুমি কি বলতে পারো আমার মধ্যে যে ভগবানের মন্দির তৈরি হয়েছে সেটি কে দিয়েছে? হি হ্যাজ গিভেন, হি হ্যাজ গিফটেড। আমার মধ্যে যে ভগবানের মন্দির তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে যে আমার সম্পর্ক, সেটি কে দিয়েছে? হি হ্যাজ গিভেন। আমার মধ্যে যে ভগবানের মন্দির তৈরি হয়েছে, তাকে যে আমি কমপ্লিট স্যাক্রিফাইস করেছি, নিজেকে পরিপূর্ণ নিবেদন করেছি, সেটি কে দিয়েছে? সেটি তিনিই দিয়েছেন। তাই সাবিত্রী বলছেন, এখন দিস লাইফ উইল বি লিভড ইন এ নিউ ফর্ম। এখন এই জীবন একটা নতুন ভাবে জীবন যাপন করবে। দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য নিউ ইমার্জেন্স অফ হিউম্যান স্পিরিট অন আর্থ। এখন জগতের কাছে এটি একটা নতুন জীবন আসবে, নতুন মানুষ, দেব মানব। এই হলো জগতের কাছে দেব মানব, আর নিউ ডিভাইন আইডেন্টিটি অফ ম্যান। নতুন দেব মানব এখন জগতের কাছে প্রবেশ করবে। সাবিত্রী, the supreme mother, she had nurtured this new human identity, the divine personality, the divine man on earth. সাবিত্রী এই জগৎ মাতার রূপে, তিনি একটি ফর্ম, কিন্তু তিনি একটা ফর্মলেস, যিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের মন্দির ধারণ করে আছেন, যার হৃদয়ে ভগবানের মন্দিরের কাছে তিনি নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছেন, যিনি এই সমর্পণের বার্তা জগৎময় ছড়িয়ে দিতে চাইছেন, যে সত্যকে তিনি জীবনে উদ্ধার করেছেন, যাপন করেছেন, অনুভবকে এনেছেন, সেই সত্যকেই তিনি উপহার দিচ্ছেন তার নিউ বর্ন, তার নিউ ক্রিয়েশন, তার নিউ বেবি অন আর্থ, সত্যবান ইন নিউ ফর্ম অফ লাইফ। তার মধ্যে সেই সত্যকে তিনি ইনফিউজ করছেন টু ক্রিয়েট অ্যান এক্সাম্পল ইন দিস ওয়ার্ল্ড that a truthful life, a life based on the divine spirit is possible. A life based on divine spirit is real. A life based on divine spirit can be lived well. A life based on divine spirit is the best life. That is the new life which we have to urge for, which we have to aspire for. Arjun বললেন, তুমি আমাকে এখন যা তুমি বললে, আমি তোমাকে তোমার সেই কথায় আমি আমি এখন সম্পূর্ণভাবে বুঝলাম। তুমি আমাকে এখন আদেশ করো, তুমি যেমন আদেশ করবে আমি তেমন করব। So the God is now his own Lord and the Lord of the universe. At the same time, he's now going to work as per the wish of God, as per the directions given by God. সে এখন ভগবানের পথে জীবন যাপন করবে, ভগবানের পথে এগিয়ে চলবে। সাবিত্রী এখন এই জীবনটিকে গড়ে তুললেন, যে জীবন ভগবানের পথে এখন এগিয়ে চলবে, ভগবানের জন্য জীবন যাপন হবে,
সম্পূর্ণভাবে সত্যের জন্য সেই জীবন যাপন হবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এমন স্পৃহা জাগ্রত হোক। ও the Lord, the Supreme, I pray to you and urge upon you to spread this message of divinity across the world and to sensitize the hearts of people of the goodness, which is really the divine spirit, to be ushered in, to be energized, to be awakened within our inner soul, within our inner cave of the heart, within our hearts of every person. আমরা এখন আবার বেদমন্ত্র পাঠ করব। ওম বাগ্মে মনসে তিষ্ঠিত মনঃ মে বাচি তিষ্ঠিত। Om Bhagavate Vedasya manistaha shrutamima prohasiha. Aninoditena horatram sandadami. Vitang bodhiswami, satyang bodhiswami. Tatamam avatu, tadvakaram avatu. Avatu mam avatu bhaktaram avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vayantu Mamangani Pranam Chashu. Om Yantu Mamangani Pranam. Rotramata balam indriyani cha sarvani. Sarvyam Brahma Upanishadam. Sarvam Brahma Upanishadam. Aham Brahma Nirakuriyam Mama Brahma Nirakaro. Aham Brahma Nirakaro. Nirakaramastu Nirakaramastu. Dharmase moi santo te moi santo. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam
पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति ॐ शान्ति 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 शान्तिः ओम शान्तिः शान्तिरुद्रमः ॐ भगवतो शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्याख्यं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्याख्यं ब्रह्म वदिष्यामि गीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् शांति 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 ओम भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रः भद्रेण ं वै तुष्टुवांशतनोभिः बहिरङ्गयतायु शांति 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 ॐ আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব now we shall do a meditation for 2 minutes each one wherever we are seated or we are staying we shall do a meditation for 2 minutes now এখন 2 মিনিট আমরা ধ্যান করব
Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. We're stopping here for the day. We shall meet again next Sunday at 5:30 Indian Standard Time in the evening. আমরা এখন বন্ধ করছি। আগামী রবিবার সন্ধ্যা 5:30 আবার আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।